Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before continue our study, please pray together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, bless our study and our future. Bless our teacher and our family. Make us to be the best student and cleverness. Thank you for your love and guidance. Thank you for everything, God. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghibatu utawi iki iku gosip. Al-ghibatu utawi iki iku gosip. Hiya utawi gosip iku dzikru akhika, mention your brother. Iku dzikru akhika, mention your brother. Bima kelawan barang yakrahu kang hurt apa ma hu ing gosip. Yakrahu kang hurt apa ma hu ing gosip. Walau fi wajhihi out of in front of your brother. Walau fi wajhihi out of in front of your brother. Out of in front of your brother. Kaqaulika, like that you're saying. Kaqaulika, like that you're saying. Walau fi wajhihi out of in front of your brother. Out of in front of your brother. Kaqaulika, like that you're saying. Fulanun a'raju. Fulanun utawi fulan iku a'raju lim. Iku a'raju lim. LIMP. Iku a'raju lim. Au fasiqun or fasiq. Au fasiqun or fasik. Au faqirun or fakir. Au qasiru thiyabi or minimal clothes. Or minimal clothes. Au qasiru thiyabi or minimal clothes. Turidu, you want to. Turidu, you want to. Bidalika, with that. Bidalika, with that. Tangkisahu, mock him. Tangkisahu, ing mock him. Turidu, you want to. Bidalika, with that. Tangkisahu, ing mock him. Now al-ghibatu. What the meaning al-ghibatu? Ngerasani, the meaning is gossip. In the English, gossip. Hiya dzikru akhika bima yakrahu walau fi wajhihi. Gossip is mention your brother when you hurt out of in front of your brother. Maksudnya ghibah adalah ketika engkau menyebutkan sifat yang tidak disenangi saudaramu out of in front of your brother, meskipun di depan orangnya. Kaqaulika, like that you're saying, seperti misalnya fulanun a'rajun, si fulan itu, what the meaning lim?
pincang. Si fulan itu pincang kakinya. Au fasiqun atau si fulan itu fasik. Au faqirun atau si fulan itu fakir. Au qasiru thiyabi atau si fulan have minimal clothes, sedikit bajunya. Ngono. Turidu bidzalika tanqisuhu. You have purpose want to mock him. What the meaning mock him? Mengejek. Mock him, M-O-C-K. Mock him, mengejek. Nah, sampean ngomong kumang berniat untuk mengejek, meskipun itu di depannya. Rasani ku nang buri tanang Arab. Nah, nang buri. Wa asbabuha utawi causes of gossip. Wa asbabuha utawi causes of gossip. Wa asbabuha utawi causes gossip. Iku thamaniyatun, there are 8 causes. Itu ada 8. Sebab-sebab dia gosip. Nah, iku sama tuh there are 8 causes. Ada 8. First, al-hasadu, envious. What the meaning envious? Iri, hasad, hasud. Wa shifa'ul ghaizi, have feel angry. Second is have feel angry. Wa shifa'ul ghaizi, have feel angry. Wa iradatut tarafu'i, the third wa iradatut tarafu'i, and hope a glorious. Wal mubadaratu, and have initiative. The fourth, have initiative. Ila ta'tilil mu'dha anil wusuli ila muradihi, to corner for someone. Langsung ya ini. Ila ta'tilil mu'dha anil wusuli ila muradihi, to corner for someone. Wal qasdu and on purpose. Ila tabri'atin nafsi, to free himself. Wa mujamalatu rufaqai, and do a good to friend. Wa mujamalatu rufaqai, do a good to friend. Wal hazalu, and want to joking. Wal istihza'u, and mocking. M-O-C-K-I-N-G. Wal hazalu, and want to joking. Wal istihza'u, and mocking. Wa asbabuha thamaniyatun, the causes of gossip, there are 8 causes. The first, al-hasadu, hasud. Tadi ku mangaraim tadi neng gosip. Apa sembarang kali diomongno. Wa shifa'ul ghaizi, and have feel angry. Dia memiliki perasaan marah.
berkeinginan untuk melampiaskan kemarahannya. Hati-hati maka nambah kancane, aja ngarai kancane mangkel. Ya bene kok bene iku ngomong nang buri kan gak ngerti. Wa iradatu tarafu'i, the third is hope a glorious. Ini karena dia menginginkan untuk melebihi dari yang lain. Wal mubadaratu ila ta'tilil mu'dha 'anil wusuli ila muradihi, have initiative to corner for someone. Karena dia ingin menyudutkan seseorang. Jadi kumangdang di nang gosipe. Wal qasdu ila tabariatin nafsi, on purpose to free himself, karena ingin membebaskan dirinya. Wa mujamalatu rufaqai, and do a good to friend. Iki sing iku luwih nemen. Do a good to friend only in front of him, hanya di depannya saja, tapi di belakang tidak seperti di depan. Loh, karena ingin mengambil muka dengan teman-temannya, berarti sok baik ngono. Padahal mbugine wis ngono. Wal istihza'u, want to joking and mocking, karena dia ingin bercanda ataupun mengejeknya. Biasanya lak ngono. Kepin guyon tapi kenemenan. Walaisa and nothing minal ghibati, iku from gossip. Walaisa and nothing iku minal ghibati, iku minal ghibati, from gossip. Apa laumul muqaswiri, apa laumul muqaswiri, apa laumul muqaswiri, reprimand him, reprimand him, reprimand him, R-E-P-I-M-A-N-D, R-E-P-R-I-M-A-N-D, him, reprimand him, ala taqsirihi, ing atase his negligence, ing atase his negligence, N-E-G-L-I-G-E-N-C-E, N-E-G-L-I-G-E-N-C-E, his negligence. Wa irsyaduhu, and show ilama to something, fihi iku ing dalem ma, maslahatuhu utawi for someone's good. Wa irsyaduhu, and show ilama to something, fihi iku ing dalem ma, maslahatuhu utawi for someone's good. Walaisa minal ghibati laumul muqsiri ala taqsirihi, wa irsyaduhu ila ma fihi maslahatahu, menegur kealpaan seseorang atau mengingatnya tentang kebaikan untuk dirinya, nah tidak termasuk ghibah atau mengunjing orang. Maksudnya nek sampean pomong iki ngelingno tapi rada gak enak ngono lho. Kata-katanya itu bukan menggunjing, menasehati demi kebaikannya. Li'anna Allah, because Allah azza wa jalla iku lam yanha, not prevent, iku lam yanha, not prevent, anin nasihati, from nasihat.
Nasihat in the English is advice. Advice. A-D-V-I-C-E. Anin nasihati from advice. Karena Because Allah not prevent from advice. Karena Allah tidak melarang untuk menasihati orang lain. Walakinnahu but naha prevent anil ghibati from gossip. Wa balagha and very hard fil ingkari to deny alaiha ing atase ghibah. Walakinnahu and but naha prevent anil ghibati from gossip. Wa balagha and very hard fil ingkari to deny alaiha ing atase ghibah. Iki li'anna Allah azza wa jalla lam yanha 'anil nasihati, because Allah not prevent from advice, walakinnahu naha 'anil ghibati and but not prevent to gossip. Wa balagha fil inkari 'alaiha and Allah very hard and deny to ghibah. Allah tidak melarang untuk seseorang menasihati orang lain. Yang dilarang adalah riba, ngerasani. Allah sangat keras mengingkari perbuatan riba atau menggunjing orang lain. Faqala, Allah said, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wala yaghtab and don't gossip. Wala yaghtab, don't gossip. Ba'dukum sapa ba'dukum, some of you. Wala yaghtab, don't gossip. Ba'dukum sapa ba'dukum, some of you. Ba'dhan ing some of other. Ba'dhan ing some of other. Ayuhibbu, what do you like? Ayuhibbu, what do you like? Sapa ahadukum, one of you. Ayuhibbu, what do you like? Sapa ahadukum, one of you. Ayyakula lahma ing your brother flesh. Ing your brother flesh. Langsung lagi. Ayyakula lahma akhihi ing eat your brother's flesh. Ing eat your brother's flesh. Maitan hale dead. Maitan hale dead fakaritumuhu, so you dislike to eat it. Fakaritumuhu, so you dislike to eat that name. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu. Don't gossip. Allah said, don't gossip some of you to some of other. What do you like one of you, your brother, eat your brother flesh, so you dislike to eat. Dan janganlah kamu menggunjing sebagian orang. Apakah kamu suka di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Maka jika menggunjing orang lain sama halnya seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Purun. An-namimatu utawi iki iku calumniation.
calumniation. An-namimatu utawi iki iku calumniation. Ya utawi namimah iku naqlu aqwalin nasi, move someone's word. Iku naqlu aqwalin nasi, move someone's word. Au a'malihim or their act, their action. Au a'malihim or their action, action or act, only act, nggak apa-apa. ACT. Au ahwalihim or their behavior. Au ahwalihim or their behavior. Au ahwalihim or their behavior ilal ghairi to other. Ilal ghairi to other ala wajhil ifsadi ing atase destructive purpose. Ala wajhil ifsadi ing atase destructive purpose. Wal ba'ithu and rise alaiha ing atase namimah. Wal ba'ithu and rise alaiha ing atase namimah iku imma iradatu su'i anapun expecting bad bil mangkuli anhum kelawan with atau with person told 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 wong sing diceritani with person told TOLD au idharul hubbi and show like lil mangkuli ilaihi to person told awi tafriju or make happy fil hadithi in the conversation. Awi tafriju or make happy fil hadithi in the conversation. Awil khawdu and speak fil fuduli ing dalam useless things. Awil khawdi or speak fil fuduli ing dalam useless things. Fil fuduli ing dalam useless things. What the meaning namimah? Adu domba. An namimatu hiya naqlu aqwalin nas, move someone words, mengadukan omongan. Au a'malihim or their act atau perbuatan, au ahwalihim or their behavior. Ilal ghairi ala wajhil ifsadi, to other on purpose destructive. Namimah adalah mengadukan tutur kata, perbuatan atau kekurangan orang kepada orang lain untuk destructive purpose dengan tujuan memperburuk. Wal ba'ithu 'alaiha imma iradatu su'i and rise to expecting bad with person told, dan membangkitkan rasa permusuhan di antara mereka. Au izharul hubbi lil mangkuli ilaihi, dan menunjukkan kepada seseorang atau untuk mengungkapkan cintaannya kepada seseorang yang telah diberitahu olehnya. Awit tafriju fil hadithi
or make happy in the conversation, dan membuat menarik dalam pembicaraan, awil khawdu fil fuduli, dan membicarakan sesuatu yang tidak penting. Mengadu domba. Walladhi yakufu utawi prevent of things, walladhi yakufu utawi prevent of things, al insana ing human, walladhi yakufu utawi prevent of things, al insana ing human, anin namimati, from namimah, from calumniation, iku ilmuhu now sapa alladhi bi annaha actually namimah, bi annaha actually namimah iku tad'u causes ila taqatu'i to hostility, ila taqatu'i to hostility. Iku tad'u causes ila taqatu'i to hostility wa iqadu naril adawati and ignite the fire of enmity, ignite the fire of enmity, ignite 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 the fire of enmity, ignite the fire of enmity, wastihqaqul iqabi and afraid of torture, wastihqaqul iqabi and afraid of torture. Ngerti sih namimah? Iki apa? Adu domba. Umpama si A menceritakan ini si B, arek iki lho, iku mang jarene arek iku mang ngene. Nduk aku lho gak ngomong ngono. Terus sing si B tapi iki cerita ke si A pisan, jadi saling mengadu domba padahal dia tidak melakukan hal tersebut. Memutarbalikan fakta bisa. Qala said sindan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum actually the most people love of you, inna ahabbakum actually the most people love of you, inna ahabbakum actually the most people love of you ilallahi to Allah, alladzina ya'lafuna kang people who have love, alladzina ya'lafuna kang people who have love, wa yu'lafuna and love to Allah, to all, wa yu'lafuna and love to all, and love to all, wa inna abghadakum actually the most people angry to you, wa inna abghadakum actually the most people angry to you, ilallahi to Allah, al-masya'una people which talk a walk bin namimati with namimah with calumniation, al masya'una people which take a walk bin namimati with calumniation, al mufarriquna divide, divide,
DIVIDE DIVIDE bainal ikhwani between brother walladhi yakuful insana 'anin namimati yang dapat mencegah seseorang berbuat namimah. Nah, itu ilmuhu, that knowledge bi annaha tad'u ila taqatu'i. Actually namimah is causes to hostility, karena namimah adalah sebabnya menjadi permusuhan. Nah, yang dapat mencegah dia dari sifat mengadu domba tersebut yaitu dia mengetahui bahwa namimah itu dapat menjadikan sebuah permusuhan. Wa yaqaduna bil adawati wastihqaqul iqabi, ignite the fire of almighty and afraid to torture. Ya. Kemudian wa yaqaduna bil adawati, ya, sama menyebabkan permusuhan, kebencian, perpecahan di antara mereka. Wastihqaqul iqabi, dan dia memiliki rasa takut terhadap siksa Allah. Jadi kumang hal-hal yang menyebabkan dia hilang dari sifat namimah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilallahil ladina ya'lafuna wa yu'lafun wa inna abghadakum ilallahil masya'una bin namimatil mufarriquna bainal ikhwan. Sesungguhnya seseorang yang disenangi Allah adalah siapa? Seseorang yang berdamai dan suka mendamaikan orang lain, saling mengasihi, saling menyayangi antara satu sama lain. Wa inna abghadakum ilallahil masya'una bin namimatil mufarriquna bainal ikhwani, dan seseorang yang paling dibenci oleh Allah, the most people who Allah angry to him is people which have an-namimah. Dia memiliki sifat namimah, suka mengadu domba seseorang, dan divide between brother, dan yang dibenci oleh Allah, suka memecah belah persaudaraan orang lain. Yang disukai oleh Allah, orang yang disenangi oleh Allah, orang yang suka berdamai dan suka mendamaikan orang lain. Nak temani tukaran, ya sampean sampean damaikan, bukan tambah mengadu domba, tambah dijak rasan-rasan arek tambah jengkel. Yang kedua, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang berjalan yang mana dia suka mengadu domba, nang dindi mengadu domba, ambek gak seneng delok koncone gembul, gak seneng iku delok koncone besi-besian, mesti dirusak. Jadi saling mengadu domba mereka supaya mereka tidak berdamai. Nah, yang kedua adalah orang yang suka memecah belah persaudaraan orang lain. Naudzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, said Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun. La yadkhulu, someone will not come in. Someone will not come in. Al jannata ing paradise. Al jannata ing paradise. Sapa nammamun, calumniator, people who have calumniation. La yadkhulu, someone will not come in, al jannata ing paradise, sapa nammamun, people who have calumniation. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, someone will not come into paradise. Who? Siapa itu? Who is this? Someone which have calumniation.
tidak akan masuk surga seorang yang suka mengadu domba. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat tersebut. Amin. Next. Okay, I think enough. I will say mohon bantuan Fatihah untuk Ayahanda Ustadz Ahmad Husni Mubarak. Semoga Mas husnul khotimah dan amal ibadahnya diterima bismi Allah. Lahul Fatihah. Oke, das Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.